My boy managed to gain access, sir. Моему мальчику удалось проникнуть в дом, сэр. Remarkably useful he can be. Удивительно полезным он может быть. I call that exhibit A. Я называю это уликой A. They say a promise is forever, but... Дают обещание навсегда, но... I don't know if I can keep this one. Но я не знаю, смогу ли я сдержать его. He killed me with jealousy. You're killing me with love. Он убил меня ревностью, вы убиваете меня любовью. So, he's got the scent too, Parkers. Значит, у него тоже есть чутье, Паркис? What scent? Какое чутье? Stalking it like a retriever. У него нюх на это, как у гончей. Well, he is remarkably persistent, sir. Он на редкость вынослив. He observed the party in question in a state of partial undress. Он видел интересующую вас даму, частично раздетую. With an unidentified male. Вместе с неизвестным мужчиной. Where? Где? In the bedroom, sir. В спальне, сэр. The male party closed the door, and my boy made his exit. Мужчина закрыл дверь, и мой мальчик покинул дом. The implication, and I think you would agree, и как следствие, я думаю, что вы согласитесь со мной, is that intimacy was, что означает, что интимная близость была imminent, наверняка, неизбежно. Indeed, who is he? Разумеется, кто это? Here is where our progress was made. Именно здесь мы сделали решительный шаг вперед. My boy glanced at the appointment book in the front hallway. Мой сын бросил взгляд на небольшой дневник в прихожей. The party in question had a dental appointment at 3:30. У интересующей вас дамы была назначена встреча с дантистом в 15:30. The following day. На следующий день. And, in fact, she visited at 3:30 a premises on 65 City Road. И на самом деле она посетила в 3:30 помещение под номером 65 на улице Cedar Road, where no dentist sign was in evidence, где не было никакой вывески дантиста. A Mr. Smythe owns the premises, sir. Некий Смайт живет в этом доме, сэр. Smythe with a Y. Смайт через А? Yes, sir. S-M-Y-T-H-E. Да, сэр, Смайт. So, we have no evidence of intimacy. Ну, так как у нас нет прямых улик интимной связи, the implication is clearly there. Здесь вывод не вызывает сомнения. Well, how is it there? С чего вы это взяли? The fictitious dental appointment. Фиктивный визит к дантисту. Exhibit B. Улика Б. My boy took that. Мой мальчик сделал этот снимок. And the party in question emerged 2 hours later. Интересующая вас особа вышла 2 часа спустя. Passage of time being amply sufficient. Отрезок времени вполне достаточный for intimacy
to have taken place. Для того, чтобы интимная связь могла иметь место. The courts generally demand at least an hour, sir. В глазах суда, в общем, достаточно 1 часа, сэр. My boy would have photographed her re-emergence. Мой сын хотел также сделать снимки, когда дама выходила, but for the unfortunate occurrence of him falling asleep. Но, к несчастью, он заснул. Luckily, sir, the party in question, к счастью, сэр, дама, о которой идет речь, mistook him for an abandoned urchin, приняла его за брошенного ребенка, and led him to the tube station, и проводила его до станции метро. So the time of re-emergence is definitely established. Таким образом, время ее нового появления точно установлено. As was an acquaintance which may have its use in the future, как и знакомство, которое может пригодиться в будущем. Should I confront him like an injured husband? Следует ли мне встретиться с ним в роли оскорбленного мужа? I'm against it, sir. It complicates things in the courts. Я против этого, сэр. Это все усложнит в случае суда. This will never reach court. Это никогда не дойдет до суда. An amicable settlement. Полюбовное соглашение. There's lack of interest. Меня это не интересует. One can hardly make a fuss about a man called Smythe. Не будем поднимать шумиху из-за человека по имени Смайт. I just like to see him, that's all. Я лишь хотел бы взглянуть на него, вот и все. Perhaps Lance can oblige us next time with a frontal. Может быть, Ланс сможет для нас фотографировать лицо в следующий раз. Ланс? Ланс? My boy, мой сын. Called after Lancelot, the Round Table. Назван в честь Ланселота, рыцаря круглого стола. He found the Holy Grail. Он нашел Святой Грааль. That was Galahad. Lancelot was found in bed with Guinevere. Это был Галихад. Ланселота нашли в постели с Гвиневерой. I hadn't heard. Я не слышал об этом. I have to say, sir, I would advise against it. Должен сказать, сэр, я бы не советовал этого делать. I'd just like to see what a man called Smythe looks like. Мне просто хотелось бы посмотреть, как выглядит человек по имени Смайт. Will you lend me your boy? Вы одолжите мне своего парня? If you assure me there'll be nothing unpleasant, если вы заверите меня, что никакой неприятной сцены не произойдет. Well, Sarah isn't there. Конечно, Сара там нет. This scene will have a universal certificate. Эта сцена будет иметь лишь общее свидетельство. Come with me, young Lancelot. За мной, юный Ланселот. Go on, Lance. Давай, Ланс. No need to worry. Не беспокойтесь. You're feeling ill, remember? Ты будто плохо себя чувствуешь, помнишь? How ill, sir? Очень больным, сэр. Ill enough to faint. Достаточно, чтобы упасть в обморок. Can you act that? Ты сыграешь это? If I hold my breath, I can go pale. Если я задерживаю дыхание, я становлюсь совсем бледным.
Good. Хорошо. Excuse me, but does Dr. Wilson live here? Извините, а доктор Вилсон здесь живет? I'm afraid he doesn't. Боюсь, что нет. I was given this address, and my boy's quite ill. Мне дали этот адрес, и мой мальчик плохо себя чувствует. You all right? Как ты? Come in. Входите. Would you mind? I'm sorry, he needs to sit down, perhaps. Вы не возражаете? Простите, ему нужно присесть, возможно. Thank you. Спасибо. Can I fetch him a glass of water? Могу я принести ему стакан воды? That's very kind. Это очень любезно. Or some orange squash? Или немного апельсинового сока? Water will be fine. Подойдет очень хорошо вода. Orange squash, please. Апельсиновый сок, пожалуйста. Say thank you, Arthur. Скажи спасибо, Артур. Is his name Arthur? Его зовут Артур? Yes. Arthur James. His mother was fond of Tennyson. Да, Артур Джеймс. Его мать была в восторге от Теннисона. Is she... Она... Yes, 4 years now. Да, уже 4 года прошло. He must be in great comfort to you. Он, должно быть, является большим утешением для вас. And anxiety. И беспокойством. I ought to introduce myself. Я должен представиться. Bridge. My name is Smythe. Меня зовут Смайт. With a Y? Через А? This is my brother Richard. Вот и мой брат, Ричард. This is Mr. Bridges. А это мистер Бридж. His boy isn't feeling well. Его мальчик плохо себя чувствует. I was given this address for Dr. Wilson. Мне сказали, что этот адрес принадлежит доктору Уилсону. There's no such doctor here. Здесь нет такого доктора. I've seen your boy before. Я уже видел вашего мальчика раньше. Maybe on the common. Возможно, в общественном месте. What was the real purpose of your visit? Какая истинная цель вашего визита? I told you, a doctor. Я же говорил вам, доктор. No, you're not ill, are you, boy? Нет, ты не болен, не так ли, малыш? People sometimes come to me and cannot explain why. Иногда ко мне приходят люди и не могут объяснить, почему. But if there is a reason, но если есть причина, my brother often deals with, мой брат часто беседует с Hush, Susan. Сюзанна. They must ask themselves. Они могут попросить сами. I recognize you, boy. But you. Я вспомнил вашего сына. Но вас? Who recommended you? Кто вам порекомендовал? We have a friend in common. У нас есть общий друг. Sarah Miles. And your name is? А вас как зовут? Bendrix. I know all about you. Я все знаю о вас. I'm sure you do. Меня это не удивляет. But you must enlighten me. Но просветите меня в одном вопросе. Aren't you bound by vows of chastity? Разве вы не связаны обетом целомудрия? Oh, my dear, о, Господи. Go, please. Would you just go? Уходите, пожалуйста, просто уходите. Come along, Lancelot. Пойдем, Lancelot. Poor Sarah. She had committed nothing but love.
Бедная Сара, ее единственным преступлением была любовь. And here were Parkes and his boy watching her every move. И здесь был Паркес и его мальчик, следивший за каждым ее движением. I would called the spies off. Я бы уволил своих шпионов. Had devil not target at my elbow once more. Если бы дьявол не попутал меня еще раз. Still in the rain. Опять под дождем? Walking, Бендрикс. Я прогуливаюсь, Бендрикс. Доктор recommends it. Доктор это рекомендует. Well, walk with me. Ну что ж, прогуляемся вместе. I recommended a drink. Я вам рекомендую выпить. How's Sarah? Как Сара? Pretty well. Неплохо. Did you ever consult the private detective? Так вы все-таки обращались к этому частному детективу? I hoped you'd forgotten that. Я надеялся, что вы все это забыли. I was overworked. Я тогда был переутомлен. I had Royal Commission brain. Мне предстояло приготовить королевскую комиссию. Don't worry, Генри. I did it for you. Ничего страшного, Генри. Я за вас это сделал. You had no right. Вы не имели права. I'm paying all the charges. Все расходы за мой счет. It's infernal cheek. Это дьявольская наглость. Here's the report, Henry. Вот отчет, Генри. His name is Smythe, with a Y. Его зовут Смайт, через А. You've been properly led up the garden path. Тебя действительно обвели вокруг пальца. Let me pass. Позволь мне пройти. You don't want them? Разве вы не хотите на это посмотреть? Photographs, names, love letters. Фотографии, имена, любовные письма. Now, will you let me go? Теперь ты мне позволишь пройти? I can always get you a carbon copy. Я могу в любое время предоставить тебе копию. Strange, how much dignity there can be in a hat. Удивительно, сколько достоинства может быть в простой шляпе. Without it, he seemed one of the anonymous, the dispossessed. Без шляпы он казался одним из обездоленных незнакомцев. I had pitied myself for so long it was. Я так долго жалел себя. Ought to pity him. Что мне было странно жалеть его. I'm sorry, Генри. Прости меня, Генри. Sit down. Садитесь. Were you two lovers, Бендрикс? Вы были ее любовником, Бендрикс? It's only explanation. Это единственное объяснение. The only excuse too. Также единственное оправдание. Can't you see that what you've done is monstrous? Неужели вы не видите, что то, что вы сделали, чудовищно? You must think me a fool not to have guessed. Вы, должно быть, думаете, что я идиот, что не догадался. Why didn't she leave me? Почему же она не оставила меня? Because you're a habit. She is formed. Потому что вы часть ее привычек. You're her security. Вы ее безопасность. Why did she leave you? Почему она вас бросила? I became a bore like you. Я ей наскучил, как и вы. But I wasn't born one. Но я не родился таким.
You created me. Вы меня сделали таким. She would not leave you. Она бы не ушла от вас. So I bored her with my jealousy. Вот я и мучил ее своей ревностью. You can't be jealous of me. Я не был соперником для вас. Well, you won in a way. Что же, вы победили в каком-то смысле. We had come to the end of love. Мы дошли до конца любви. She'd only make love with me. Впрочем, со мной она лишь занималась любовью. But she could shop. В то время как с вами она могла ходить по магазинам and cook and fall asleep with you. Готовить еду и засыпать рядом. She is still very fond of you. Она все еще очень любит вас. One is not satisfied with fondness. Вряд ли кто-то может довольствоваться любовью. I was. Мне этого хватало. Yes, and you that made you her pimp. Да, и вы стали мужем-сводником. A husband who knows where his slippers are. Мужем, который знает, где его комнатные тапочки. But never notices his wife. Но никогда не замечает свою жену. But you weren't the only pimp. Но вы были не единственным сводником. The war was the greatest pimp of all. Всех нас свела война. And the whiffers never affected us. И бомбежки нам были нипочем. Until the act of love was over. Пока наш акт любви не заканчивался. So, what will you do when it ends? Что ты собираешься делать, когда это закончится? It won't end, I told you. Это не закончится? Я тебе об этом говорила? I meant the war. Я говорю о войне. It's the only certain thing. Это единственное, в чем можно быть уверенным. What do you mean? Что ты этим хочешь сказать? That allows me to see you. Война мне позволяет видеть тебя. You think love ends when you don't see me? Ты думаешь, что любовь погаснет, когда ты прекратишь встречаться со мной? To be is to be perceived. Чтобы быть, нам нужно видеться. Do I exist when you're with Henry? Существую ли я для тебя, когда ты рядом с Генри? Yes. Isn't that why you stay with Henry? Не поэтому ли ты остаешься с Генри? Because you know this will end. Потому что знаешь, что все это закончится. No. Let's go to the basement. Давай спустимся в подвал. My landlady's there. Моя хозяйка может быть там. Does it matter? Это так важно. To her. Для нее. It close, Morris. Это совсем рядом, Моррис. I'll check. Пойду посмотрю. Let me go with you. Давай я пойду с тобой. I'll be 1 second. Я всего на секунду. Nobody there. It's clear. Никого. Путь свободен.